Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A barkamu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka Africa TV3 a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da muke batu dangane da abin da ya shafi ɗaya daga cikin zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu guje shi. Shiri ne da ke batu akan ɗaya daga cikin zunubai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu, ya ce mu guje shi, kar mu yadda mu faɗa cikin shi saboda irin narkon azaban da yake ciki. A yau insha Allahu za mu tattauna akan wani zunubi da yake faruwa musamman a halinmu na yanzu, wanda za ka samu a kafafenmu na sadarwa sai ka rika jin mamaki idan kana kallon, in kana ganin wasu abubuwa. Ma'ana in na ce kafafen sadarwa, za ka ɗauki ainihin irin su Facebook da kuma YouTube da sauransu, ta yadda da ƙila abin kana ganin shi a wasu al'ummai ne, bai shigo cikin ƙasar Hausa ba, to amma yanzu ya shiga cikin Hausa, ƙasar Hausa da masu magana da Hausa ya gurɓata musu tarbiyya. Menene wannan zunubi? Shine zunubin da yake sunkuyan aikin mutanen annabi Lot. Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana maza su suke zakkewa maza. To a yanzu an samu mata da suke yin irin abin da mutanen annabi Lot suke yi, wanda shine ake ce masa a Hausance a ainihin maɗigo. To lalle ku sani da wancan da wannan dukansu iri ɗaya, da namiji ya bi namiji, da mace ta bi mace, duk hukuncinsu ɗaya, sannan kuma narkon azabansu iri ɗaya, domin saba sunnar Allah ne a ban ƙasa. Yanzu environment ɗinmu ya kai abin har rashin kunyar ta kai ka rika ganin ana yada shi a kafafenmu na sadarwar Facebook, ta ga a YouTube na ƙungiyoyin 'yan maɗigo Hausawa, ko kuma in ce masu magana da Hausa, kuma ba masu magana da Hausa ba, musulmai mata. Ina kunya da aka sanki da shi a matsayinki ta 'ya mace musulma? Ina kunya da aka sanki da shi? Lil'asafi shadid, abin da yake ruɗinmu, muna kallon cewa turawan yamma su ne suke da cikakkiyar hurriya, suke da cikakkiyar ɗiyauci, suke da cikakken freedom. Shi yasa suke aikata abin da suka ga dama, wanda kamar yadda muka sani, wannan aiki babu abin da yake yi sai dai ya ɓata sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa, ya canja abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a ban ƙasa. Domin lokacin da mace ta ce ita bata san kowa ba sai mace, namiji ya ce bai san kowa, bai san wanda zai je ya biya buƙatar shi ba ta shahawa sai namiji, mace ma ta ce haka, to an kashe sunnar haihuwa kenan, an kashe sunnar haihuwa kenan, an kashe sunnar aure. Mun zama kai dabbobi ma sun fi mu, saboda dabbobi ba sa bin jinsinsu. Namiji yana tare da ainihin abokiyar zamarsa ta mace, zaki na tare da zakanya, taure yana tare da akuya, rago yana tare da tinkiya. Amma lil asafin shadid sai aka samu mutum namiji yana tare da mutum namiji, mace tana tare da mace. Anya dabbobi ba su fi mu ba kuwa anan? Dabbobi sun fi mu. To bar ma maganan cewa a duniyance idan muka kalli abin za mu ga dabbobi sun fi mu, ka dawo a lahira kuma, ka dawo irin tattalin zunubin, tattalin narkon azaban da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa me irin wannan aiki. Kun sani dai namiji da aka kama shi yana zakke wa namiji, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su gaba ɗaya. To kiyasan akai, mace ma za ta iya fadawa cikin wannan hukunci, mace da mace.
in ko bata fada ba to sukan iya fadawa cikin ta'aziri mai ƙarfi daga sarki ko kuma alƙali. Sarki ko kuma alƙali ya musu ta'aziri ya ja kunnensu ya tsoratar da su akan wannan aiki da suke aikatawa. Domin me? Don a tauna tsakuwa, don aya ta ji tsoro. Saboda haka lalle yana daga cikin manya-manyan zunubi aiki irin na mutanen annabi Lut, sawa'un namiji ne ya zakewa namiji ko kuma mace ce ta zakewa mace. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gujewa wannan mummunan zunubi, wannan zunubi mai ainihin takaici mara daɗin ji, wanda ainihin yake kai mu ga ci baya, yake gwada cewa dabbobi ma sun fi mu. Allah subhanahu wata'ala ya kiyashe mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.